Welcome back to the next episode of Dragon Ball Z. Something very exciting, unfortunate. Yeah, something happened. One of our boats got stuck in shallow water. So we're going on a rescue mission. This is Isaiah. Yo. OG member. So this is the boundary to the no wake zone. Over there we can't make any big waves because there's all the big boats over there. But after we cross it, we can crank it. Okay? Cross it and crank it. No, I think music a little better. Oh no, copyright. Welcome to the YouTube Alive, bro. This red and blue are the channel markers. এটা দিয়ে বোঝা যায় যে এই জায়গা দিয়ে যাওয়া সেফ আর এখানে মানে পানি গভীর আছে। আমাদের মেম্বাররা যেখানে আটকেছে এটা হচ্ছে একটা ক্রিক। ওখানে মানুষ ইউজুয়ালি ওয়াটার স্পোর্টস করতে যায়। ওখানে যাইতে মেবি আমাদের 10 মিনিট লাগবে। Just kind of, oh god. I hope this phone's waterproof. I know. Okay, we're almost here at Matter Woman where they're stuck. And I think that's our boat. We have finally found our boat. They're right there. Let's see what happened to the boat. 3 feet? I stay to the right. They're like really drifting. Pop up. Thank you. I forgot your OG can't be. You know how long out there is? Yeah. How deep is it here? You might be able to walk. It says 3 feet. 3 feet? No, I that kind of tied out. Crisscross over and under propellers. Do you have after hours? Okay, we'll have to use after hours. Okay. Tell me when the prop goes down. It's dead. You're good? Should I start it now? Maybe you pop up a little bit. Okay. It's shallow. Not right. Oh yeah. Oh my god. Hero 俺を称える声が多彩な
I'm already wet. So just waste you. It was at this moment that he knew he fucked up. Okay, that's only alive. Get in. Get in. Hello. We actually never got to do this today. Why? Because I went to work today with no idea of vlogging. I had no plans, but out of nowhere, this idea suddenly struck. Oh, Shomoy, go out on a kayak. That should be fun. And I get on the kayak, and then I start kayaking, and then another idea struck. Hey, Shomoy, you can make this into content. সো আমি কায়াকে গেলাম, কায়াকিং করলাম, ভিডিও করলাম, কিছু কন্টেন্ট পাইলাম। এরপর কোনো রকম আসছি কায়াকিং করে, জান বেড়ে গেছে। আসার পর কাজ করতেছি, মানুষ বোট নিয়ে যাইতেছে। হঠাৎ করে 3টা-4টার দিকে, মেবি 5টা, একটা কল আসছে যে ও না, আমাদের প্রপেলারের মধ্যে দড়ি আটকে গেছে। আমাদের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে এটা শুই না, যে প্রপে দড়ি আটকাইছে, এখন যদি স্টার্ট দেয় তাহলে ইঞ্জিন কল। বাট ফরচুনেটলি দে ওয়ার স্মার্ট পিপল. They did not turn on the engine, did not try to do anything funny. They called us and waited for us, and then we, like the heroes we are, went to rescue them. And I got in the water, got my knife, and cut the rope out of the prop. Took me about like half an hour, because I had this joint. It's rope was stuck, the props, it had 6 blades, and it just went over and then got tied in the back, and I couldn't use this shit, and the saw thing is in the back, and I try to use it, then this thing gets in the way. But I had a perfectly good knife right here. I have like 5 more knives. I never took these, and I took this motherfucker. Anyways, I got there, I got the rope off, everyone was happy, and I saved lives like the hero I am. But I did have some help. I told them I would mention this. I was in the presence of the great Bailey and great Sir Jake, who were on lookout for snakes as I was cutting the rope. They did a great job, and I am alive today. Thank you. And I am hungry. I'm gonna make some shawarma, and I'll teach you how to cook shawarma like a pro. Hello. Welcome to Time's Kitchen. আমি এই টেকটা নিয়ে 3বার করছি, 3বার 3 জনে ডাক দিছে। এনিওয়েজ, আজকে আমি সবাই দেখাচ্ছি কিভাবে একটা প্রো এর মতো শাওয়ার্মা বানানো যায়, যেটা আমি নিজে ডিসকভার করছি কিছুদিন আগে, একটা ইউটিউব টিউটোরিয়াল দেখি নাই। সো প্রথমে আমি অলরেডি যেহেতু এত বিরক্ত হয়ে আছি, আমি অলরেডি যে আমার মুরগি নিয়ে গরম করে রেডি করে রাখছি। সো এখানে আমার মুরগি আছে। প্রথমে যা করতে হবে, মুরগির টুকরোগুলো নিয়ে আমি একটু লেবু দিই। আমি এখানে একটু আদা রসুন আর লেবু দিয়ে হালকা গার্নিশ করে নিয়েছি। এখন একটা ফ্রাই প্যান নিব, হিট হালকা দিব, এখানে একটু অলিভ অয়েল দিব, বুম, আহা। এখন আমরা এটা হতে একটু গরম হোক, আমি একটা ছোট বাটি নিব, পাড়া বুম। তারপর আমার সস বানাবো, আমি সস। সো আমার সিক্রেট সসের প্রথম মেয়োনিজ, দ্যাট শুড বি নাফ। আমার সিক্রেট সসের সবচেয়ে সিক্রেট পার্ট, আমি পাস্তা সস ইউজ করি, গার্লিক আর কিসের জন্য এটা হু দ্য ফাক কেয়ারস। এখানে আমার গার্লিক, একটু আদা আর রসুনের পেস্ট আছে, মোস্টলি রসুন। উই ডাম্প দ্যাট ইন দেয়ার and we get my garlic something. I'm not giving you my secret sauce. You better be ready to sell your soul for this shit. Let's try it. Get all that label. Put some paprika. I did not put some, it was a little bit too much. Anyways, I am a big boy, I can handle my spice. We're getting somewhere. Black pepper, a little bit of salt to balance the label.
And now we try it again and balance this shit till it's balanced. It's pretty good. I'm gonna do a little bit level again. Now we need a potato. What I like to do, I'm gonna be like kind of sauteing the chicken. I like to do it with garlic. Taste leagues better. Oh, I can put some butter in. And some butter we shall do. I don't know if olive oil and butter is gonna go too. Now for our chicken. Put this shit in there. Label. Now, I know how to make a naan, obviously, because I'm a pro. But I have this pre-made naan. Need some of this shit. Now, we just need to heat it up for 30 seconds. That's my secret sauce. It wasn't in the package, I discovered it. 2 mats. Alright, let me show you the process for the aloo. So I'm gonna chop it up in 4 big pieces. And then kind of making like the potato wedges or some shit. I will use the same shit I used in my seasoning. I'm just gonna leave it on low heat so it stays warm. I will put a little bit of salt, little black pepper, and paprika. Lots and lots of paprika, so you can have diarrhea next morning. Get the shit on there. We will air fry these 380 for 10 minutes. Our chicken's ready. I'm just letting the chicken sit in there, suck up that juice, butter, the garlic, and this lemon. And now we get the shit ready. What shit? You ready for this? Now look at that. We're done. যখন আমি নদীতে লাফ দিছিলাম, dude, সাঁতার কাটতেছিলাম, বাট আমার সাথে যে ছিল আমার ফ্রেন্ড ইসায়া, ও ভুলে গেছে যে বোট চলতেছিল আর বোট চলে যাইতেছিল আমারে ফালায়া। ও ভাবছে ও আমি তো বোট নিউট্রালে রাখছি, বোট কোথাও যাবে না। আমি তখন দৌড়ায় ওর ডাকতেছি, আমি না না না, ইউ জাস্ট গোয়িং টু ফার, আই ক্যান রিচ ইউ। আসলে যে বড় বড় ঢেউ আসতেছে, ঢেউর সাথে আমি আর পারতেছি না সাঁতার কেটে। তো ও ভাবছে যে ও আচ্ছা ও মেবি ও ভিডিওর জন্য এরকম করতেছে। এরপরে যখন আমি করতেছি না দিস ইজ নট ফর দ্য ভিডিও, তারপর বলছে ও আচ্ছা এটা আসল। তারপর আমার হেল্প করছে। বোটের মধ্যে উঠার কোনো সিঁড়ি নাই। ইউজুয়ালি বোটগুলোর মধ্যে সুইম প্ল্যাটফর্মের পরে একটা সিঁড়ি থাকে, তো এটা তো ফিশিং বোট ছিল, এটা থেকে কেউ সাঁতার কাটতে নামতেছে না, এটার মধ্যে কোনো সিঁড়ি নেই। তারপরে কোনোভাবে টাই না টুই না উপরে উঠছি। যে লোকটা আমি হেল্প করছি সে আমার 100 টাকা টিপ দিচ্ছে আজকে। তো ওভারঅল খারাপ ছিল না। আর আনএক্সপেক্টেডলি আমি অনেকগুলো কন্টেন্টও পেয়ে গেছি, একদমই খারাপ ছিল না। কেমনে কেমনে জানি খুবই মজার একটা দিন হয়ে গেছে। It's really good. Next time maybe আমি আমার পাস্তা বানানো দেখাইতে পারি। ইউজুয়ালি আমি রান্না করি না, আগে করতাম না, টুকটাক রান্না জানতাম, রেসিপি জানতাম, কোনো রান্না করতাম না নিজের জন্য। বাট রিসেন্টলি আমার নতুন করে রান্নার বুট ঢুকছে, আমি একটা রেসিপি ধরি বা কোনো একটা ধরনের ফুড ধরি, তারপর ওই ফুড রান্না করতে থাকি যতদিন পর্যন্ত পারি। ডিসেন্ট হওয়া পর্যন্ত আমি প্র্যাকটিস করতে থাকি ডেইলি। তো আমি এর আগের মাসে টানা 1 মাস পাস্তা খেয়েছি, মরাল অফ দ্য স্টোরি। আর গত 4 দিন আমি শাওনা খাইতেছি। ও আলুটা, just look at this, take a second and admire this. You want it? খুবই আনএক্সপেক্টেড একটা ভিডিও ছিল এটা, আমি নিজে এক্সপেক্ট করিনি আজকে আমি ভিডিও বানাবো, বাট যেটা আনএক্সপেক্টেডলি শুরু করছি আমি আনএক্সপেক্টেডলি